వెల్కమ్ టు నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ. నేను సాయి మల్లిక. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా వీసీ ఆచార్య మొక్కా జగన్నాథరావు, అడిషనల్ ఎస్పీ లతామాధురి, అడ్వకేట్ ఉమామహేశ్వరి అండ్ డాక్టర్ పద్మజ హాజరై ఉపన్యాసాలను అందించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ ఆకర్షించాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. And celebrate the achievements, progress and sacrifices of women in our lives. So now I invite the president of today's program, Dr. K. Nukaratnam. Adikavi Nannaya University Godavari Tira Vijnana Nilayam Lakshana Vidyarthulunna Akshara Devalayam Lakshana Vidyarthulunna Akshara Devalayam Akshara Devalayam Adikavi Nannaya Vishwavidyalaya Godavari Tira Vijnana Nilayam. Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Mokka Jagannath sir, respected Registrar of the University, Professor T. Ashok sir, respected Additional Superintendent of Police, Srimati Latamadhuri Madam, respected lawyer Srimati B. Umamaheshwari Devi Madam, and A.V. Ramana, Principal, Bhimavaram BSK Degree College Madam, all the principals, deans, directors, EC members, coordinators, my dear colleagues and dear students. A warm welcome to you all. Today's International Women's Day. A hearty welcome to you all and happy Women's Day to all women and girl students. Today's theme is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in COVID-19 World. See, as per the theme, I have chosen 3 personalities. One is from police sector, another from health sector, doctor, and third is law and order, lawyer. I can say advocate. Thank you, ma'am. Thank you all the guests for accepting my invitation. A warm welcome to you all. Women's Cell of Adikavi Nannaya University, established in the year 2010. The main objective of this cell is to take up women issues and create awareness about their rights and duties. It also provides platform for women to share their experiences and views regarding their status in the society. With these few words of introduction, I conclude my remarks. I would like to introduce Srimati K. Latamadhuri, Additional Superintendent of Police, Rajamahendravaram. She has started her career as a DSP in the year 2010. She rendered her services at various places, both in Andhra Pradesh and in Telangana. As a recognition of her services, she received many certificates from the government. She is also in the panel list for promotion of Superintendent of Police. With these few words of introduction, I request Srimati K. Latamadhuri ma'am to address the gathering. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన విశ్వవిద్యాలయం యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ గారు డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ జగన్నాథరావు గారికి నమస్కారం. అట్లాగే వేదికపైన ఉన్న వివిధ రంగాల్లో విజయాలు సాధించిన నారీమణులకు మరియు విద్యావేత్తలకు, అట్లాగే ఈ సమావేశంలో
పాలు పంచుకుంటున్న విద్యార్థులకు వివిధ ప్రొఫెసర్స్, వింగ్స్ ప్రొఫెసర్స్కు అందరికీ కూడా నమస్కారం. నాకు ఈరోజు నన్ను ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఆహ్వానించినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైమ్ ఐఎమ్ విజిటింగ్ యువర్ యూనివర్సిటీ. ఇట్స్ రియలీ indeed very happy occasion for me. అది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నన్ను పిలవడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనకి తెలుసు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఇట్లా సిగ్నిఫికెంట్గా జరుపుకోవడం అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే మొదలైంది. కానీ అప్పుడు మహిళలకు సమానమైన హక్కులు లేవు, వాళ్ళకి అవకాశాలు లేవు. కానీ ఈరోజు మహిళలకు సమాజం చాలా మార్పు చెందింది. సమానమైన హక్కులు అన్నిటిలోని మనకు లభించిన, అయితే ఆ అవకాశాలను జారి విడుచుకోకుండా ఉండడమే మన మహిళలు చేయాల్సిన పని. సో ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటాం? మహిళల యొక్క అచీవ్మెంట్స్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. అంతేకాకుండా మహిళ ఏ రంగంలోనైతే వెనుకబడి ఉన్నారో, వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని హైలైట్ చేసుకొని వాటిని దూరం చేసే ప్రయత్నంలోని మనము ఈ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే, ఇది ఒక సంవత్సరానికి ఏదో ఒకరోజు జరిపే పండగలా కాకుండా సంవత్సరం మొత్తం మన మహిళని గౌరవిద్దాం. ఎందుకంటే మహిళ మన నిత్యం మన జీవితంలో అడుగడుగున మహిళతో పెనవేసుకుని ఉంటుంది. ఒక తల్లి కానీ, చెల్లి కానీ, అక్క కానీ, ఒక భార్య కానీ, ఎక్కడ మహిళ లేదు. మహిళ లేకపోతే గమనం లేదు, మహిళ లేకపోతే జీవనం లేదు, అసలు సృష్టి లేదు మహిళ లేకపోతే. అటువంటి మహిళామూర్తిని మనం ఈరోజు గౌరవించుకుంటున్నాం. నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈరోజు మీ ముందు ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ మీకు తెలుసు, ముఖ్యంగా రాజమహేంద్రవరం పోలీస్ కూడా ఒకటే ధ్యేయంతో పనిచేస్తున్నాం. ఎక్కడైతే మహిళలు, పిల్లలు సేఫ్గా ఉన్నారో అక్కడే డెవలప్మెంట్ సాధ్యం. మీకు తెలుసు, ఇది గర్వకారణం కూడా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్ని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ని దిశా మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లుగా మార్చడం జరిగింది. అందులో ప్రప్రథమ దిశా మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ రాజమహేంద్రవరంలోనే స్థాపించబడింది. ఇది మనందరికీ గర్వకారణం. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1000 కంప్లైంట్లు, ఎందుకంటే దిశ అంటే మామూలు పోలీస్ స్టేషన్ కాకుండా స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, స్పెషల్లీ గ్రేవ్ కేసెస్, మహిళలకు సంబంధించిన కేసెస్ వచ్చినట్లయితే వాటిని డీల్ చేయడానికి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1000 కంప్లైంట్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం. అందులో 85% ఎఫ్ఐఆర్స్ చేయడం జరిగింది, వాళ్ళకి న్యాయం చేయడం జరిగింది. అట్లాగనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ SOS యాప్, దిశ మహిళా యాప్, ఈ సందర్భంగా మీరు అమ్మాయిలందరికీ కూడా చెప్తున్నాను, SOS యాప్ అంటే సేవ్ అవర్ సెల్వ్స్ యాప్. అత్యవసరమైన పరిస్థితిలో మీకు ఏమైనా సహాయం కావాలంటే దిశ SOS యాప్ అని గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉంది, iOS ప్లాట్ఫామ్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి స్మార్ట్ ఫోన్లో. మీరు దాంట్లో డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లయితే అది పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కి వెళ్తుంది. వితిన్ 3 to 5 minutes మీకు అక్కడి నుంచి మీ దగ్గరలో ఎవరైతే పోలీసు ఉన్నారో వాళ్ళకి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, మీ లొకేషన్ అందులో తెలుస్తుంది. కాబట్టి సో మీ సహాయానికి 8 టైంలో 24 hours అవైలబుల్ ఉంటారు. దగ్గర పోలీసు మీకు సహాయానికి వస్తారు. అట్లాగనే షీ టీమ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ మధ్య కోవిడ్ తరువాత మనకి స్కూల్స్, కాలేజెస్ అన్నీ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం టీజింగ్, ర్యాగింగ్ లాంటివి ఉండొచ్చు. నేను ముఖ్యంగా మహిళా విద్యార్థులకు చెప్తున్నాను, ఈ షీ టీమ్స్ అనేవి మన రాజమహేంద్రవరంలో మన పోలీస్ తరఫున మొత్తం 6 టీమ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. అట్లాగే డయల్ 100కి నెంబర్కి కూడా మీరు ఇన్ఫామ్ చేసినట్లయితే ఇమీడియట్గా మేము రెస్పాన్స్ ఇస్తాము. ఈ షీ టీమ్స్ వల్ల టీజింగ్ కానీ, ర్యాగింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి లేకుండా ఉండాలని మా ఉద్దేశం. మహిళా సేఫ్టీ గురించి మేము అన్ని ఇనిషియేటివ్స్, ఇవాళ ప్రత్యేకించి పోలీస్ ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ కూడా మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్తో మేము మహిళల గురించి చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీ తోడ్పాటు మాకు చాలా అవసరం. ప్రతి అమ్మాయి కూడా, నేను ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి అమ్మాయిని చదివించాలి. ఎందుకంటే చదువుకుంటేనే ఆ అమ్మాయి ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటేనే, ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఉంటేనే తను అనుకున్నది చేయగలుగుతుంది. ఈ సొసైటీకి ఆడపిల్ల ఉపయోగపడాలి, ఆ అమ్మాయి వల్ల ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి అమ్మాయిని చదివించాలి. ఎందుకంటే నేడు మహిళలు ఎందులోనూ వెనుకబడి లేరు. ఇప్పుడు మన మంగళయాన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కానీ,
నాసా పర్సివరెన్స్ మిషన్ అయితే కానీ అందులో ఆడపిల్లలు లేడీ సైంటిస్ట్ తోడ్పాటు ఎంతో ఉంది. అలాగే ఎట్ ద డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ అవకాశాలు లేకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువు లేకపోవడం వల్ల, ఒక మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల మహిళలు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది? సరైన అవకాశాలు కల్పించలేకపోవడం వల్ల. కాబట్టి మనం మహిళలకు తోడ్పాటు చేద్దాం. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలందరికీ కూడా సమాన అవకాశాలు ఈ ఒక్కరోజు కాకుండా సంవత్సరం అంతా కూడా మనం వాళ్ళని గౌరవిద్దాము. ఈరోజు మగపిల్లలు కూడా చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇదే నిదర్శనం మీరు మహిళలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారని. దీన్నే కంటిన్యూ చేద్దాం. వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కూడా అంత పెద్ద వ్యక్తి కూడా మహిళల్ని గౌరవించడం కోసం ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారంటేనే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ మహిళలకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఆన్ దిస్ International Women's Day, I wish you all a very happy and prosperous life in future. ఆడపిల్లలందరికీ కూడా నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇది క్రూషియల్ పీరియడ్ అమ్మా. సోషల్ మీడియా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ వేరే ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల కానీ ఈ టైంలోనే ఈ పీరియడ్లోనే తప్పుదారి పట్టే అవకాశం ఉంది. ఇదే టైంలో మీరు సరైన ఇది మన గోల్ అని పెట్టుకొని దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్లయితే రేపు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్గా, IAS IPS ఆఫీసర్స్గా మీరే ఉంటారు. ఈ టైంలో తప్పుదారి పట్టినట్లయితే ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. సో I wish you all the best. Thank you for calling me. Good morning, everyone. Happy International Women's Day. Thank you, ma'am, for your introduction. Amidst the outstanding and respected dignitaries, our Vice Chancellor Garu, Professor Mokka Jagannadham Garu, Registrar, and our respected ASP Madam, Mrs. Lata Madri Garu, and our Senior Advocate Uma Maheshri Garu, our senior executives, delegates, faculties, and above all, dear students, I feel and I would like to express my immense gratitude to be like a part of you on this special day and accepting me as your guest of honor. Thank you once again. And before I start this speech, I would like to be short and sweet. Only two things. Like, why are we all gathered today here? And what is my role as a doctor to give you a short message? And you all very well know like why we are all here. The United Nations has declared March 8th as a special day for women. It is mainly to acknowledge and celebrate the success of womanhood. I think this is all happening because we have a lot of support from our families. Personally coming to me, like I come from a middle class family, I honestly accept this. And I had reached to this stage only because of the support of my parents, my dad, mom, brothers, and especially my husband, he's as well a doctor, and my 2 children as well, and they keep supporting me day in and out, every day, to keep accomplishing my goals. The reason why I'm saying this, the UN has declared this as a Women's Day. It is mainly to empower the women and make our women strong. Like our SP Madam Gar has already explained, like how should we be safe and at the same time, how should we be strong? Like by empowering ourselves, what does this mean? Like the women has taken the initiative. Like I want to do this. I want to be strong. That's fair enough. The social media is helping a lot. Social media is like a double-edged sword. It helps, and also if you don't use it, it can harm you as well. So if you use it, I think that's the best tool. The world has become too small because of the social media. We could know what the best things are there, and you should know how to reach them and how to make the best use of them. Or else, having studied in a small place, I have got an opportunity to go to UK and do work for 10 years over there and gain a vast experience, and I'm quite happy to come back to this place
and serve my native place where I have born. What else is the best privilege one can have? Isn't it? Yeah? Are you all sleeping or listening? Good, good. Okay, like what I would say is the UN has chosen the challenge. We should choose the challenge and also celebrate the success of womanhood. I think we should, once the women has started to take the challenge, half the job is done. We just need to know how to fulfill the task. So if you are all on the way to accomplishing your task, I think we should celebrate all this as an event. And behind this, as I was saying, we have a lot of family support. I think we should appreciate all the women, each and everyone, especially like who has made all this event a great success, right from the cleaner to all the organizers, especially Nukratnangar, who has been the main coordinator behind this event. I would say we should appreciate the man behind the show, like all the family who have been helping all these women. We should appreciate them as well, isn't it? So the second thing I would say, like we were very unfortunate to be born in India and being an Indian citizen, because here women is treated as a god. We don't have much gender bias, and we do have some cultural barriers. I think we are slowly overcoming that with all the education and the knowledge. The second thing I want to stress today of my talk is, as a doctor, what is the message I can give to you? I would stress on the triangle. For every, like women or a man or anybody for success, we need three things. One is the skill, two is the health, and third is the wealth. Why are you all leaving your families and why are you studying here? Just mainly to get more wealth, to be happy and be strong, right? How can you achieve this wealth? That will automatically come into your way when you have two things. That is the skill and the health. How can you achieve the skill? Like you are already on the step one. You are here to learn a skill so that you can lead your future. Getting and acquiring the skill, I would say 3 steps again. Learning the skill, achieving the skill, and mastering the skill. You are already learning it, achieving it, but who masters it, he will be on the top. But how are you going to master it? I will say there are only 2 tips. Everybody has a fear, like to reach to the tip or to excel in it, everybody has a fear. What could be that fear? Fear of known things, fear of unknown things, fear for some or other reasons. So, how should you overcome that fear? Write down on a piece of paper what are your fears. Is it going outside or speaking in the outside world or studying properly or whatever is it, like coming to the relationship or everything. Try to dissect it into small pieces and see how you can master it and how can you overcome that fear. Right? The second thing, how can you master the skill? You need to keep updating. Like you finish your graduation or post-graduation in this university, don't leave the things over there. Coming to my part, I would say, I have 25 years of medical experience. I've done my graduation quite a long ago. At that time, the medicine was not this advanced. We didn't have so many gadgets in I studied in Rangaraya Medical College. In a government medical college, you would expect there would be a lot of information. But again, updating the gadgets and everything, recent governments are providing a lot of resources. At that time, we didn't have this many resources. Having said that, if I stopped myself over there, I would not be able to reach all you guys because you guys come into the clinic and ask, like you Google all the information and doc, what is this, what is this, what is this? You come with a questionnaire. Normally, if we don't update ourselves, we can't answer your questionnaire. So what I would say is, like we have been completely updating ourselves, regularly getting approached with the evidence-based medicine. Like for example, learning scans, learning laparoscopy. And even now, I would say, I'm proud to say for myself, like I'm the cosmeto-gynecologist, the first person in the whole coastal Andhra. Why did I do cosmeto-gynecology? Again, I would say the only reason for me taking a break from the hospital and going for the fellowship is to empower our women.
చాలామంది ఆడవాళ్ళండి బయటికి రావడానికి యూరిన్ లీక్తోనో సెక్షువల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్తోనో సిగ్గుపడి బయటికి రారు. దే డోంట్ గో టు ద ఫ్యామిలీ, దే డోంట్ గో టు ద రిలేటివ్స్, దే ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ దాట్. I can offer that treatment with a laser. They don't need surgery, they don't need anesthesia, they don't need to stay in the hospital. They can get the treatment and they can feel confident. Coming to the present perspective, what I want to say is, once when you leave the university, please don't think you are done with it. Please try to keep updating yourself. Keep abreast with all the new information what's coming on. Try to make the best possible use of all the resources. I challenge you that you will be the best person. There is no doubt about it, right? And you have known about how to achieve the skill. Now the second thing is how to keep your health safe. Most of you, I would say 80%, nature takes the cure. You don't need to visit a doctor. Doctor can't treat all the problems. I'm saying you honestly. Nature can cure many of the problems. What you need to do is, please maintain a healthy lifestyle. By meaning healthy lifestyle, what I would say is exercise and diet. What does the body contain? 75% fluids. So what you should do? You should make sure you drink loads of water. I don't mean to say neelu tagi tagi kakkend ani cheppatla, but try to take fruit juices, healthy water, healthy drinks, not soft drinks. That's not good. And even hot drinks. Adi odilesandi, man topic adi kaadu. But what I would like to say is, try to cut down your junk food. I would say, don't take junk food, don't do this, don't do that, but minimize the junk food. In short, avoid sweets, salt, sugars, oils, and eat the food which is available in nature to you, like fruits, nuts. And don't overload your stomach like to a point that you feel full and try to vomit. Okay? In that way, if you maintain a healthy lifestyle and exercise, at least 30 minutes in a day, half an hour, 24 hours లో పెద్ద కార్యక్రమం కాదనుకుంటున్నాను నేను. ఒక్క అరగంట మీకోసం మీరు వారంలో 3 సార్లే, అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా అక్కర్లా. సో 3 times in a week, some exercise, whatever you are comfortable with. If you do this, balanced diet, I don't say healthy diet also, balanced diet, కొంచెం ఫ్రూట్స్, కొంచెం వెజిటబుల్స్, కొంచెం నట్స్, కొంచెం మీకు ఇష్టమైన జంకో, కొంచెం నాన్ వెజ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అండ్ డ్రింక్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ do some exercise. And above all, there are 2 things which I would like to stress. Please keep checking your BMI. What is BMI? It's not a new word. You all guys know about it. It's a simple measure to say, మీరు లావుగా ఉన్నారా, సన్నంగా ఉన్నారా, అతి లావుగా ఉన్నారా. ఓకే, మీ హైట్, వెయిట్ బిఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్లో, ఇంటర్నెట్లో బిఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్ అనే టూల్ ఉంటుంది. యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ దిస్, యూ స్లాట్ your height, you slot your weight, and it will say promptly, are you obese or are you normal or are you thin? Extremes ఏది గుడ్ కాదు, తిన్న గుడ్ కాదు, లావు గుడ్ కాదు. Try to stay in between, right? The other thing I want to say is waist to hip ratio. Like మీరు యాపిల్లో ఉన్నారా, పేర్లో ఉన్నారా? యాపిల్ అంటే సెంట్రల్ ఒబిసిటీ. వేస్ట్ దగ్గర యూ టేక్ ఎ మెజర్మెంట్ అట్ ద హిప్స్, అండ్ 2 మెజర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టేప్తో, ఇఫ్ దట్ రేషియో is more than 1, and I think I'm not speaking a lot of rocket science, I'm just speaking the normal terms. I think you all can understand and follow me. Yeah? I can't hear any voice from you all. Thank you, you're following me. So if you take this waist to hip ratio and BMI, and you will know that you are healthy or not. Okay? If there is something, you are all young students and there is a lot of time for correction, please do correct yourself and don't try to fall a prey to the smoking, drinking, drugs and all those things. Those are not the stuff for you. The stuff is good balanced diet and exercise. So indak manam cheppukunnattu, if the skill and health are in place, the wealth automatically flows. Meer oddanna vastundi meeku wealth. And if you are having good wealth, you will be happy, your wife or husband will be happy, kids will be happy, family will be happy, society will be happy, and nation will be happy. Am I right or not? That's it. So the mantra is achieve the skill, do the thing what you are supposed to do now, be safe. Madam garu already chepparu regarding the law, security.
సో డోంట్ డూ ఫ్యాంటాస్టిక్ జిమ్నాస్టిక్స్ ఇట్లాంటివి నేనెందుకు చేయకూడదు, నేను అది అనుకునే కన్నా బీ సేఫ్ అండ్ ట్రై టు బీ ఇండిపెండెంట్ ఆల్సో and be healthy, achieve the skills, do prompt justice for your education, achieve the skills, safeguard your health, and the wealth automatically flows. Having taken this opportunity, I would like to thank you all once again for giving me this opportunity to be a part of you. And once again, happy Women's Day. Jai Hind. Thank you. వేదిక మీద ఉన్న ఈనాటి ముఖ్య అధ్యక్షులు వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న మిగిలిన పెద్దలందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ముందున్న మీ అందరికీ కూడా మహిళలందరికీ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ ఈరోజు నేను చెప్పుకునేది ఏంటో ఒక మార్పు ఒకటి చూసా. అంటే గతంలో నేను 2-3 సార్లు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినా ఒక 2-3 లైన్లు అమ్మాయిలు కూర్చొని ఉండేవారు. పాపం మేము చెప్పింది వినేవారు, వెళ్ళేవారు. ఈరోజు కొత్తగా చూస్తున్నది ఏంటంటే ఒక రో అంతా మహిళలు ఉంటే ఒక రో అంతా అబ్బాయిలు ఉన్నారు. సో ఇది యూనివర్సిటీ మార్పుకి చిహ్నం అనిపిస్తుంది. ఇది వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని మన అందరు మహిళల తరపున ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మహిళలు పురుషులు శత్రువులు కాదు, అందరం కూడా మనందరం కలిసి బతికితేనే ఈ సమాజం. భార్య అంత ముఖ్యం, భర్త అంత ముఖ్యం, సోదరుడు సోదరి అందరూ కూడా మహిళలు పురుషులు కలిస్తేనే మన సమాజం. అంటే ఆడవాళ్ళు అందరూ వచ్చారు కదా మమ్మల్ని తిడతారని అబ్బాయిలు అందరూ మా వంక చాలా కోపంగా చూస్తున్నారు. మేమేం తిట్టాం, మీకు కూడా ఏదో కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పే అవకాశం ఈరోజు మాకు వచ్చింది. ఒట్టప్పుడు మీరు దొరకరు. ఈరోజు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పుణ్యమా అంటూ మీరందరూ ఈరోజు చాలా వందనంగా కూర్చున్నారు. సో అందరికీ కూడా మీకు కూడా అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది ఏంటంటే మనం ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కనులు తెరిచిన మరుక్షణం నుంచి బాధ్యత కోసం, కుటుంబం కోసం, కన్న బిడ్డలను కనుపాపల్లా చూసుకుంటూ ప్రతి కుటుంబాన్ని తనది అని బాధ్యత, తనకు సుఖాన్ని కూడా పక్కన పెట్టిన మహామహులందరికీ కూడా, మహిళామణులందరికీ కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ వేదిక అందరి ద్వారా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్-19లో ప్రథమ బాధితులు మహిళలు. ఎందుకనంటే మీరందరూ లాక్డౌన్ అని చెప్పి పిల్లలందరూ ఇంట్లో కూర్చున్నారు, ఉద్యోగాలన్నీ సెలవు, ఆఫీసులన్నీ సెలవు, భర్తలందరూ ఇంట్లో ఉన్నారు. ఇంకా మాత్రం సెలవు లేనిది ఎవరికి అమ్మకి వండడమే. మనం ఆ 3 నెలలు ఎలా తిన్నామో ఏంటో, ఇదేనా మన జీవితం అనిపించింది. తింటూనే కూర్చున్నాం 4 పూట్ల. సో ఈ పని అంతా కూడా ఎవరు చేశారు? అమ్మలు. ఇంట్లో మనము ఆడపిల్లలు మనం కూడా చేయాలి కదా, తప్పదు. సో ఆడపిల్లలందరికీ కూడా కోవిడ్-19 అనేది మనకి పూర్తిగా బాధ్యతలు అనేది నేర్పింది. అదేవిధంగా సోదరులకి భర్తలకి కూడా భార్య విలువేంటో కూడా తెలియపరిచింది. కాబట్టి ఇది రావడం కూడా అంటే మంచిదని నేను అన్ను, కానీ ఆడవాళ్ళ యొక్క విలువ భర్తలకి అందరికీ కూడా తెలియజేసింది కోవిడ్-19. సో ఇక మనం ముందుకెళ్తే మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆడపిల్లల యొక్క చట్టాలు మనకు అన్నీ ఉన్నాయి, అందరికీ తెలుసు. బోల్డ్ చట్టాలు ఉన్నాయి మనకి. ఆ చట్టాలు అమలు చేయడానికి పోలీసు వారు ఉన్నారు. మేడం డాక్టర్ గారు చెప్పారు, మహిళలు ఎప్పుడూ కూడా పురుషుల కంటే శారీరకంగా మానసికంగా కొంచెం బలహీనంగా ఉంటారు. సో అందుకే మహిళలకు ఎక్కువ చట్టాలు పెట్టడం జరిగింది. ప్రభుత్వం కానీ ఎవరైనా కానీ మహిళలకు రాజ్యాంగంలో కూడా మహిళలకు ఎక్కువ చట్టాలు పెట్టడం జరిగింది. చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ మీరు చదువుకుంటూనే ఉండుంటారు బహుశా. మీరందరూ కూడా అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మన ఫేస్బుక్, ట్విట్టరు, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నిటికీ ఎంత టైం అయితే కేటాయిస్తామో రోజులో 1 గంట మహిళల యొక్క చట్టాలు నేర్చుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు వెళ్ళి బయట పోరాడమని కాదు. నేనేంటంటే మనకు భద్రత, మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని మనం ఎలా సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రతి క్షణం వెంటనే వచ్చి మనల్ని పోలీసు వాళ్ళు కాపాడేస్తారు, లేకపోతే ఎవరో వచ్చి ఫైట్ చేసేసి మనల్ని రక్షిస్తారని ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు. భద్రత అనేది మనం కల్పించుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో చూసాం ప్రియాంక రెడ్డి, షీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ అయినా కూడా ఆ సందర్భంలో తనకి 100 కాల్ చేయాలన్న మినిమం నాలెడ్జ్ లేకపోవడం ఎంత బాధ అనిపించిందో చూడండి.
అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలా ఉంటాయి. అక్కడ ఒంటరిగా వెళ్ళిన తర్వాత అడ్వకేట్గా నేనే ఉండొచ్చు, నాకు చట్టాలన్నీ తెలుసు, కానీ ఆ సమయంలో నేను ఎలా స్పందించాలో మన బుర్రకు తట్టదు. కాబట్టి మనం ముందు ఏం చేయాలి మనకి అనేది మీ అబ్బాయిలందరూ కూడా మీ ఇళ్ళలో సిస్టర్స్కి అందరికీ చెప్పండి అమ్మ. ఎందుకనంటే బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏదైనా అవాంతరం ఏర్పడవచ్చు, మనకి వెళ్ళక తప్పదు. భవిష్యత్తు మనది ఏంటంటే ఒంటరి పోరాటాలు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నువ్వు చదువుకున్నావు కదా, వెళ్ళొచ్చు కదా, ప్రతిసారి నాన్న రావాలా తోడు, ప్రతిసారి అన్నయ్య రావాలా తోడు అంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మన భద్రత మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనం వెంటనే 100 కాల్ చేయాలి, లేదా 1090, లేదా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీకి ఈవెన్ అంబులెన్స్కి కాల్ చేసిన ఎమర్జెన్సీ కాల్ ఇమీడియట్గా ఆల్ సెక్టార్స్కి ఇప్పుడు వెళ్ళే ఎమర్జెన్సీ కాల్ ఫెసిలిటీ పెట్టారు. అలాగే దిశ యాప్ పెట్టారు. దిశ యాక్ట్ ఇంకా అమలు కాకపోయినా దిశ యాప్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా పోలీస్ మీకు రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు ఉండే ప్లేస్కి రావడం జరుగుద్ది. సో ఇవన్నీ మీద కొంచెం సేపు రోజుకు ఒక 10 నిమిషాలు దాని మీద కేటాయించండి. మీ ఇరుగు పొరుగు కూడా చదువులేని వాళ్ళు ఉంటారు, మీ ఉన్న ఈ 4 ఇళ్ళకి కూడా మీరు చిన్న అవేర్నెస్ కలిగితే పలానా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న అమ్మాయి మాకు 4 మంచి మాటలు చెప్పుద్దని మీ యూనివర్సిటీకి పేరు వస్తుంది, అలాగే మీకు కూడా పేరు వస్తుంది, అలాగే మీ భద్రత మీరు కాపాడుకోగలుగుతారు. ఎవరో వచ్చి మనల్ని కాపాడతారు, ఎవరో వచ్చి రక్షిస్తారు అనేది మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఆలోచించకండి. ఆటోలో వెళ్తారు, ఆటోలో ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మీకు వచ్చేసినాయి కదా, మ్యాప్ ఆన్లైన్ పెట్టుకుంటారు. మీ దగ్గరలో ఉన్న మీ బ్రదర్కి కానీ మీ సిస్టర్కి కానీ ఎవరో ఒకరికి మీరు లొకేషన్ షేర్ చేయండి. మీరు ఎలా వెళ్తున్నారు అనేది కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇవన్నీ ఉపయోగించుకోండి. టెక్నాలజీని మనం మంచికి వాడదాం. టెక్నాలజీ చాలా ఉంది, దాన్ని మంచిగా వాడదాం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆడపిల్లల్ని కనీసం తన డ్రెస్ కోడ్ గురించి కూడా కామెంట్ చేసినా శిక్షలు పడే అవకాశాలు ఈరోజు ఉన్నాయి. కాబట్టి అబ్బాయిలందరూ కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, మీరు ఏమనుకున్నా కూడా అబ్బాయిలందరూ చాలా జాగ్రత్త వహించండి. అమ్మాయిలందరినీ కూడా మన సిస్టర్స్ లాగా ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ సిస్టర్ అనేస్తున్నారు ఏంటండి అనొచ్చు, కానీ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు. ఫ్రెండ్కి ఏంటంటే మనం ఏ కష్టం వచ్చినా తనని ఆదుకునే పరిస్థితిలో ఉండాలి. అనవన్నీ మన వల్ల ఆ అమ్మాయి బాధపడే పరిస్థితి రాకూడదు. కాబట్టి అబ్బాయిలందరూ కూడా మరి మీకు దొరికాం కదా మమ్మల్ని తింటున్నారని అనుకోవద్దు. ఈరోజు ఎందుకంటే అమ్మాయి అబ్బాయి సమాన పరిస్థితుల్లో మనం సమాజంలో నిలబడ్డాం. భర్త ఎంత విలువైనో భార్య కూడా అంతే విలువైన మనిషి. అలా అని ప్రతి అమ్మాయిని కూడా గొడవ పెట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళమని నేను చెప్పను. మనం కూడా కొన్ని సర్దుకుపోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి ఇంట్లో. కొంతమంది పెళ్లి చేసుకుని అత్తవారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత అత్తగారిని ఆడపడుచుని కూడా ఒక తల్లిగా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా చూసుకోవాలి. అంతేగాని పెళ్లి చేసుకోగానే అత్త వెళ్ళిపోవాలి ఆడపడుచు వెళ్ళిపోవాలంటే మనం ఇంకా సమాజంలో ఒంటరి బతుకైపోద్ది. కాబట్టి మీ మదర్కి ఎలా అయితే మీ సోదరికి ఎలా అయితే గౌరవిస్తారో అలాగే రేపు అత్తవారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత అత్తవారికి ఆడపడుచు కూడా అంతే గౌరవిస్తే అమ్మాయిలందరూ కూడా రోడ్డు ఎక్కి తన జీవితాలను నాశనం చేసుకునే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు. ఎందుకంటే మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతే ముందు వాడిని పిలిచేస్తారు కదా, వాడి కేసులు అరెస్ట్ అయిపోతే జైలుకి వెళ్ళిపోతాడు. ఏం ఉపయోగం దానివల్ల? నువ్వు రోడ్డు ఎక్కుతావు, వాళ్ళు రోడ్డు ఎక్కుతారు. అదే నువ్వు ఇంట్లో సమర్థవంతంగా చేసుకుంటే నీకు ఆ పరిస్థితి రాకుండా కల్పించుకుంటే. ఇంకో విషయం చెప్పాలి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ ఫొటోస్ కానీ ఆ యాప్, ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది. దయచేసి అందులో మీ ఫోటోలు షేర్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే అందులో ఫోటోలు షేర్ చేసిన వాళ్ళకి మీ సైబర్ క్రైమ్లో కూడా వాళ్ళు మనకి దొరకట్లేదు. అటువంటి పరిస్థితులు ఆడపిల్లలందరికీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అబ్బాయిలు కూడా, ఎందుకంటే మీ ఫోటో పెట్టి వాళ్ళు చీటింగ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆడపిల్లలందరూ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో దయచేసి మీ పర్సనల్ ఫోటోలు షేర్ చేయొద్దు. అందరికి కూడా మరోసారి చెప్తా ఉన్నా, ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్లో అదేంటంటే కంప్లైంట్ పెట్టిన తర్వాత వాడు దొరకాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఈలోపు మీరు మానసికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. చాలా పరువు పోయే సంఘటనలు ఆడపిల్లలు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా మీ పేర్లు పెట్టి చీటింగ్ చేసి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి లేనిపోని వాటిల్లో మీ ఫోటోలు ఉపయోగించి అది చాలా క్రైమ్కి ఉపయోగిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ని కొంచెం తక్కువ వాడండి. మిగిలిన సోషల్ మీడియా అంతా కూడా మంచిగా ఉపయోగించుకోండి. అందరితో కూడా మనం కూడా తరతరాల దాస్యానికి
ఈరోజు విముక్తి కలిగి ఆడపిల్లకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక రోజు అనేది ఏర్పడింది అంటే ఆడపిల్లలు ఎంత పైకి ఎదిగారో, ఇంకా మన ముందు అభివృద్ధి ఇంకా చాలా ఉంది, మనం అభివృద్ధి చెందాల్సిందని చెప్పి గుర్తుంచుకొని ప్రతి ఆడపిల్ల మన భద్రత మనం చూసుకుంటూ అన్ని రంగాల్లో ఈరోజు వీసీ గారు ఇన్వైట్ చేసిన వారు అందరిలో కూడా అన్ని రంగాల వారు ఉన్నారు ఇక్కడ. పోలీసు, అడ్వకేటు, డాక్టర్స్, మీ ప్రొఫెసర్స్, ఆల్ సెక్టార్స్ని ఎందుకు పిలిచారు అంటే మీకు అన్నిటి మీద అవగాహన కల్పించాలి. కానీ ఈ టైం మాకు ఇచ్చిన టైం చాలా తక్కువ. ఇంకొంచెం టైం కేటాయిస్తే విడివిడిగా ఏమేమి యాక్ట్ల మీద ఏ వరకు చెప్పొచ్చు అనేది కూడా మాకు కూడా కొంచెం ఉంటుంది, మీకు కూడా టైం ఉంటుంది. ఈరోజు అందరికీ కూడా మహిళలందరికీ కూడా ఒక పండగ దినోత్సవం కాబట్టి అందరూ కూడా వేడుక కింద జరుపుకుని కొంచెం మంచి మాటలు షేర్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మంచి సమావేశాన్ని ఏర్పరిచిన యూనివర్సిటీ వారికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరోసారి అందరికీ కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం. First of all, I extend my greetings to all the women and girls here. Very happy International Women's Day to all of you. And very good morning. And today's president of the function, Dr. Nokaratnam, and today's guests of honor, who is Srimati Uma Maheshwari, advocate, and the other two guests of honor, Dr. D. Padmaja and Srimati K. Lata Madhuri, who are just left because of their other engagements, and my colleagues here, Dr. V. Persis, Principal, and Dr. B. Jagan Mohan Reddy, EC member, and we have other faculty members, Dean Academic Affairs, Srinivas, and Uday Bhaskar, and Venkateshwar Rao, and Elisha and others. And also ma'am, I forgot her name. Madam name? A.V. Ramana ma'am. Last time I met you at your college, but I forgot your name. And all others. I'm extremely happy to be part of this International Women's Day 2021. The theme of this International Women's Day is I know. The theme is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. So the theme highlights how women can be made equal partners in the decision-making process, especially with regard to policy making. The significance of the day is the International Women's Day celebrates the cultural, political, economic, and social achievement of women. The International Women's Day is also significant in a way it purposes to make people aware about women's rights, gender equality, safety, and prevention from any kind of harassment. When you see this in the COVID times, female leaders have been praised for their roles and for their excellent service during COVID-19. And women have been, the women warriors, COVID warriors are actually 70%. They are the more than the men. And regardless of their excellent work, the proper recognition is not given to their hard work. And I take this privilege to say there has been a tremendous
skills for all these women. A survey indicated, and where out of 19 leadership capabilities, women surpass men. The capabilities are surveyed by an international organization of the 19 leadership qualities in which the women surpass men. Number one is the taking initiative, resilience, practice self-development, drives for results, high integrity and honesty, inspires and motivate others, help and develop others, bold in leadership, builds relationship, and champions in change, establish the goals, collaboration and teamwork, connect to the outside world, communicate most powerfully, solves problems and analyze issues, leadership, innovation, and all these things, the women and girls surpass men. Only the two things where I wanted to share that men surpass women are technical and professional experience, expertise, some kind of developing strategic perspective. In these two, men are little higher. It doesn't mean that women are less, a little higher. While I said the Nokaratnam was telling, as Vice Chancellor said, you go alone at night. No, I didn't tell that. I feel there should be such an atmosphere where women should be able to freely move around. Then only the real democracy is there in this country. That's what the Mahatma Gandhi is saying. అర్ధరాత్రి ఎప్పుడైతే ఒంటరిగా వెళ్ళగలదో ఆడపిల్ల ఆ రోజు మనకి నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చింది. That is what I wanted to mention. When we are not able to even today see that women going alone in this country, we do not have the real democracy. We don't have a real democracy. So that is what. So what exactly the reason? We have Disha Act, or we have number of laws as a police officer or the lawyers. Everybody is telling we have laws. The law and order, the legislation, everything will come after something has happened. Why anything should happen at all in this country? Where is the problem? The problem is in the mindset of the people. Because we should not worry about, okay, what punishment somebody gets. Okay, he will get the punishment. So what happens? He doesn't give anything to a victim. Okay, he's punished or he's kept in jail. But still, those things are happening and happening and happening again and again. What is the reason behind that kind of criminal mentality of certain individuals? We need to think about that. We need to reform that. We need to make them set right so that the society will be safe for women. Society will be having equal opportunity, they give equal opportunity to the women. We need to change that mindset. Mindset means I don't say it is only men. The mindset should be also women. A mother should treat the girl child equally. How many mothers are treating girl child equally with a male child or a boy? We need to know about that. We need to realize that, whether it is happening. So the reform should start from the home. A brother should treat his sister equally. A father should treat boys and girls, sons and daughters equally.
And how many mothers-in-law are treating their daughters-in-law equally? That mindset we need to change. As long as we have such mindset, whatever the acts, whatever the law, whatever the police, they will be working after something has happened. That we don't want that. We want nothing to happen to women in this country. Such mindset, such legislature, such society we need to establish. That is where we all should think, where the problem lies. Because prevention is better than the cure. You need to prevent. We need to think about that. Whatever the law, whatever the acts, but still things are happening. People are sick. A 60, 70-year-old man is attempting a rape on an infant, on a child, on a girl child. That is you see, the sickness in the mind. So such people, why they are existing in this society? What is the reason? That is the root cause. All the educators, all the intellectuals, all the policy makers, all the leaders should think. Then only the equality, the so-called equality, or the freedom of the girls and women can be established in this society. We need to think about that. And still, all the girls here, I need to tell you one thing. First of all, as our advocate madam said, don't worry about somebody will come and protect you. You have to take care of yourself. Try to have some kind of self-defense, techniques of self-defense. When you are alone, at least you carry something or some pepper spray or something to be safe and to be equal in this society. Don't be just a housewife. Try to be financially having the freedom. You have to have financial freedom. Okay, you can marry, but you should be having a job as well. When you have a financial freedom, that will solve many problems in this society. Because this finance thing is the key point in the equality or freedom of a woman. Try to achieve that. Use your education to get into the financial freedom for yourself. Once you become a housewife and dependent upon your husband for everything, there itself you lost the very freedom, which you should not do. Try to use your education, make use of opportunities, try to get into a job, and try to then get married to a better person. On this day, I'm very happy to say a few words about the Adikavi Nannaya University. We have the best women administrators and workers in this university. I'm proud to say that. I'm here to say that we have the best administrators or women in this university, and best workers or women in this university. And in this university, girls dominate boys. That is also the greatest thing in this university. So I extend my best wishes to all the teachers, all the workers, all the employees, women employees, and the girl students on this day. And first of all, you believe in yourself. Be confident, because you know about yourself better than anyone else in this world. Try to utilize your positive strengths for the benefit and try to overcome all the negativity or the negative traits from yourself. And also, I want to have
I want to tell you, change your mindset. You are no less than anyone, no less than anyone else. So you are equal or more than the men or boys. Only thing is, first of all, you believe in yourself. If you do not believe in yourself, do not have self-respect, who will give you the respect otherwise? So first of all, believe in yourself, be strong, don't worry about anything. Don't have fear of failure. You should not have fear of failure. You try for the success, and success will be yours. So I'm extremely happy that girls are coming up very well in this world, especially in the Western world. You will be surprised to know that the girls and women are doing excellently well. The maximum number of safe drivers in America are women. They are safe. If you see the number of accidents committed by the men or committed by women comparatively, so women are safe drivers. You see, and you are no less, whether it is a technical job or a scientific job or a computer job or a teaching job. And we all know the best medical professionals in the world are women. Not only the doctors, but you have the technicians, you have sisters, nurses, and A&Ms, etc., etc. The best medical professionals are women because they are kind-hearted, they are service-minded, they are motherly, they are affectionate, they are the best people in the world. And God had created them as the best kind-hearted persons compared to men. So on this occasion, I wanted to, this is our time to remember some of the best female personalities. You have the Junko Tabai, first woman in the world to climb Mount Everest, and Sirimavo Bandaranaike, first female to be elected as head of the government, Sri Lanka. Valentina Tereshkova, first woman in the world as a cosmonaut in space. And you have Ernie Khan, the first Muslim woman to become the Secretary General of Amnesty International. Han Suk, first female Prime Minister of South Korea. And you have Bula Chowdhury, India, first woman swimmer to cross 7 seas in the world. Dr. Habia Sarabhai, first female governor in Afghanistan. And you have Margaret Beckett, first woman Foreign Secretary of England, so many others. So in this way, you are no less than anybody. You are not living in this world with the help of others. You are on your own. You have all the abilities required to be successful, to reach the top of the world. I wish all of you a very good future on this International Women's Day. Thanks for joining in this great function. And if you have any problems in this campus related to your education, living, or anything, administration is there for you to help you. Take care of yourself. Once again, happy International Women's Day. Thank you. Thank you very much.
గురువుని గుర్తు చేయడం నా బాధ్యత. కారణం, నాకంటే ముందు ఇక్కడ వైద్యులు, రక్షణ శాఖ, న్యాయశాఖ, అనేక శాఖలకు సంబంధించిన స్త్రీమూర్తులు ఇక్కడ సమావేశమైన విద్యార్థులందరికీ కూడా హౌ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సొసైటీ, సమాజంలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా హెల్త్ని కాపాడుకోవాలి అని వైద్యురాలు, ఎలా రక్షణగా మనం మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కానీ లేదా మన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవాలని పోలీసు శాఖ వారు, నెక్స్ట్ న్యాయాన్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, విద్యార్థులకు ఏదైనా జరగరానిది జరిగినప్పుడని న్యాయశాఖ మేడం చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ అన్ని శాఖలను ఒకే త్రాటి మీదకి తెచ్చి ఈరోజు ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆనరబుల్ మొక్కా జగన్నాథరావు గారు, ప్రొఫెసర్ ఆనరబుల్ మొక్కా జగన్నాథరావు గారు గురువుకి ఈరోజు సత్కారం అనేది ఎంతో గొప్పగా నన్ను ఇంత దూరం తీసుకురావడం అనేది వారి పాద పద్మాలకు మరొక్కసారి నమస్కరిస్తూ, I thank our registrar sir and also the principals, Professor Teki and Dr. K. Ramaneshwari, Dr. B. Persis, Professor Subbarao Garu, the principals of UCSE and UCST, USC and UCED respectively, and also the EC members who are protecting this university, Professor K.S. Ramesh, Dr. B. Jagan Mohan Reddy Garu, and Dr. K. Sunita, Dr. D. Jyotirmay DOA for their efforts. And also I thank Dr. Alice Madam for certificate distribution, and also felicitation by Vijay Sravani and Dr. Sujata Madam. And now the cultural follows, and the takers like we have Rajarajeshwari Devi from Education Department and DT Padmavati Madam. And also there will be like the arrangements of this university for this function, the mic, electrical, non-teaching staff for their arrangements. It is very great privilege. Thank you everyone for taking time to be here and make standing namaskar position. Beside the persons are doing Ashtam Uttanasana, remaining girls are doing Parvatasana, and finally the boy is doing Padmapakasana. Relax. Relax. Formation number 2. Tidivasana, Virabhadrasana, Trikonasana, Sadasana. The first boy is doing Tidivasana, second girl is doing Virabhadrasana, 3 and 4 are doing Trikonasana, finally fourth and fifth boy is doing Sadasana. Relax. Formation number 3. Pushtasana, Sarvangasana, Bandhakonasana. The four girls are doing Pushtasana. Remaining one boy is doing Sarvangasana. Front of boy is doing Bandhakonasana. This is formation number 3. Relax. Formation number 4. Sarvangasana, Pachmuktasana, Chakrasana. Again the four corners girls are doing Sarvangasana. Center boy is Chakrasana. Front boy is Pachmuktasana. This is formation number 4. Relax. Formation number 5. Vrikshasana, Dhanurasana, Ekavada Sirsasana. Back side girls are doing Vrikshasana, front side girls are doing Dhanurasana. The middle boy is doing combination of Simhapada Ekashirsasana. This is number formation 5. విమెన్ కోసం నేనే అని కొన్ని లైన్స్ రాశాను. సో థ్యాంక్ యూ.
సో ఆ లైన్స్ని నేను ప్రతి ఒక్క ఉమెన్కి డెడికేట్ చేస్తున్నా. కదిలిపోమంటావు, కన్నీరొద్దంటావు, పడిపోయినా లేవాలంటూ ధైర్యమే ఇస్తావు. విజయపు తీరంలోన సేద తీరమంటావు, వెన్నెలే నీ హద్దని సాగిపోమంటావు. పరుగులు నీవే, ఆ పదములు నీవే, సహనమే నీ రథమని గమ్యాన్ని చేర్చుతావు. కడలివి నీవే, ఆ అలలలో నీవే, గగనమే ఆసనమని సామ్రాజ్యమేలుతావు. వేద భూమిలోన మెరిసిన వేకువ వెలుగల్లే పలికిన సుప్రభాత గీతం నీవేగా. కథన రంగమైన నిశిలో కారు చీకటైన నిలిచే కాంతి జ్వాల నీవే ఓ మగువా. వేద భూమిలోన మెరిసిన వేకువ వెలుగల్లే పలికిన సుప్రభాత గీతం నీవేగా. కథన రంగమైన నిశిలో కారు చీకటైన నిలిచే కాంతి జ్వాల నీవే ఓ మగువా. థ్యాంక్ యూ. ఇష్టమున్నదా లేదా బిడ్డని నన్ను అడగరాయే, నా ఈడు చూడరాయే. అట్లన ఇట్లన పెళ్లి చేస్తేనని అయ్య మురిసిపోయే, నా అమ్మ మురిసిపాయే. నెత్తిన భారం నేలకు దిగినని నన్ను మరసిరాయే, నరకాన తోలిరాయే. అయ్యో దేవుడ ఎందుకిచ్చినవు ఆడ జన్మ నాకు, బ్రహ్మదేవుడా ఎట్లా రాసినవు పాడు రాత నాకు. తాలి కట్టిన మొదటి రాతిరే తాగి వచ్చినాడు, మగడు తాగి వచ్చినాడు. అత్తతోటి ఆ మాట చెప్పితే ఉరిమి చూసినాది, పరువున బ్రతువ నేర్వమంది. అయ్యతోటి ఆ మాట చెప్పితే ఆగు బిడ్డ అండు, ఓపిక పట్టు బిడ్డ అండు. భూములు జాగని మంచిగున్నవి చూడు బిడ్డ అండు, వాటిని చూసి బ్రతుకమండు. అయ్యో దేవుడ ఎందుకిచ్చినవు ఆడ జన్మ నాకు, బ్రహ్మదేవుడా ఎట్లా రాసినవు పాడు రాత నాకు. పొద్దుందాకా పెలుగు కిందనే అంబడేస్తాడాయే, తంబాకు తింటాడాయే. తెల్లందాకా దగ్గరికొస్తే గబ్బు కొట్టుడాయే, సారా గబ్బు కొట్టుడాయే.
తాగి తాగి 30 ఏండ్లకే ముఖము మాసిపోయే, కాళ్ళు చేయి సన్నగాయే, మొగమాటానికి 3 బిడ్డలు నేను కంటినాయే, వాళ్ళని చూసి బ్రతుకుడాయే. అయ్యో దేవుడ ఎందుకిచ్చినవు ఆడ జన్మ నాకు, బ్రహ్మదేవుడా ఎట్లా రాసినవు పాడు రాత నాకు. కడుపులో పేగులు కారిజమంతా నెలసిపోయేనంట, మనిషి మాసిపోయేనంట. 30 ఏండ్లు నిండని నన్ను విధవను చేసిండు, బ్రతుకును బండగా మార్చిండు. బొట్టు గాజులు మల్లె పువ్వులు నాకు దూరమాయే, సక్కని ముఖము చిన్నబోయే, మంచి చెడ్డకు నన్ను పిలుచుడు బందు పెట్టినాయే, బ్రతుకంత చీకటాయే. అయ్యో దేవుడ ఎందుకిచ్చినవు ఆడ జన్మ నాకు, బ్రహ్మదేవుడా ఎట్లా రాసినవు పాడు రాత నాకు. అత్తమామలు అన్నదమ్ములు తోడు నిలవరాయే, నాకు తోడు నిలవరాయే. కాలు కదిపినా నోరు మెదిపినా కోర సూపులాయే, ఊరంతా కాకులాయే. భార్య చచ్చిన మగోని బ్రతుకులు భోగ భాగ్యమాయే, మగడు చచ్చిన ఆడదేమో బ్రతికుండు చచ్చుడాయ్, లోకం బ్రతకనివ్వదాయే. అయ్యో దేవుడ ఎందుకిచ్చినవు ఆడ జన్మ నాకు, బ్రహ్మదేవుడా ఎట్లా రాసినవు పాడు రాత నాకు, బ్రహ్మదేవుడా ఎట్లా రాసినవు పాడు రాత నాకు. థ్యాంక్ యూ. ఆమె తన ధైర్య సాహసాలతో వీరనారి అయి శత్రువులను సైతం తరిమి కొట్టగలదు. ఆమె తన కొనసాగితో దేశాన్ని ఓ ఇందిరాగాంధీలను పరిపాలించగలదు. ఆమె చేతులు బూదిగంతాలను కూడా దాటుకొని ఓ కల్పనా చావ్లా అవని అంచులను సైతం అందుకోగలవు. ఆమె అడుగుల సవ్వడితో నెమలిని సైతం మరిపించే ఓ నాట్య మయూరిగాను మారగలదు. ఆమె హృదయం విధి నిర్వహణలో ఉన్న కిరణ్ బేడీలా కటువుగా ఉందనుకునే లోపే కరుణా జాలి గల మదర్ తెరీసాలాను మారగలదు. ఆమె అభినయంతో అభినేత్రిగాను మహానటిగాను మారి అందరి అభిమానాన్ని పొందగలదు. ఆమె తన మేధస్సుతో చదరంగంలో కోనేరు హంపీలా మారి మహామహుల మన్ననలు పొందగలదు. ఆమె తన దృఢ సంకల్పంతో పూర్ణమలావత్తై ఉన్నతమైన పర్వత శిఖరాలను సైతం అధిరోహించగలదు. ఆమె తన వదనంలో విరిసిన నవ్వుల విజ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచగలదు. ఆమె ఓవైపు క్రీడారంగంలో పివి సింధువుల ఆటలు ఆడుతూనే మరోవైపు లతా మంగేష్కర్ల పాటలు పాడగలదు. ఆమె నీతో నాతో మనందరితో సంచరిస్తూనే అమ్మగా ఆప్యాయతను, ఆలిగా ప్రేమను, అక్కలా అనురాగాన్ని, స్నేహితురాలిగా భరోసాను కల్పిస్తూ కొత్త సంబంధాలను సృజిస్తూ తన జీవితంలో పలు పాత్రలు పోషిస్తూ మానవజాతి మనుగడకు కారణమైన ఈ స్త్రీ జాతి మొత్తానికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సాధ్యమంటూ ముందుకు పోదాం, తనకు సాటి ఎవరూ లేరు, విశ్వమే తన హద్దు, సకల శాస్త్రాల సారం, స్త్రీలదే ఉన్నత స్థానం, సకల శాస్త్రాల సారం, స్త్రీలదే ఉన్నత స్థానం. తాను లేక జన్మే లేదు, సృష్టికే ప్రతి సృష్టి, తాను లేక జన్మే లేదు, సృష్టికే ప్రతి సృష్టి. లేచింది మహిళా లోకం, సాధ్యమంటూ ముందుకు పోదాం, తనకు సాటు ఎవరూ లేరు, విశ్వమే తన హద్దు. బాలికల మనవుల్లాగే వితంతు పెళ్ళిళ్ళాయే, కందుకురి వచ్చెనయా వెలుగులు తెచ్చెనయా. బాలికల మనవుల్లాగే వితంతు పెళ్ళిళ్ళాయే, కందుకురి వచ్చెనయా వెలుగులు తెచ్చెనయా. స్త్రీలకు ఓటు హక్కు, విద్యా సమానత్వం, అంబేద్కర్ రాసెనయా జ్ఞానం పెంచెనయా. స్త్రీలకు ఓటు హక్కు, విద్యా సమానత్వం, అంబేద్కర్ రాసెనయా జ్ఞానం పెంచెనయా. లేచింది మహిళా లోకం, సాధ్యమంటూ ముందుకు పోదాం, తనకు సాటు ఎవరూ లేరు, విశ్వమే తన హద్దు. దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్, కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి, కల్పనా చావ్లా,
सावित्रीबाई फुले दुर्गाबाई देशमुख कंदकुरी राज्यलक्ष्मी कल्पना चावला सावित्रीबाई फुले నీలో ఉంది ఝాన్సీ రాణి నువ్వే ఒక రుద్రమదేవి నీలో ఉంది ఝాన్సీ రాణి నువ్వే ఒక రుద్రమదేవి వీరవనితలెందరో నీకు ఆదర్శం కాగా వీరవనితలెందరో నీకు ఆదర్శం కాగా లేచింది మహిళా లోకం సాధ్యమంటూ ముందుకు పోదాం తనకు సాటు ఎవరు లేరు విశ్వమే తన హద్దు థ్యాంక్ యూ అన్నాడు the only one who can be able to play different roles. That is, W stands for wonderful wife, O stands for outstanding friend, M stands for marvelous daughter, A stands for adorable sister, and N stands for nurturing mother. So she is the world origin. And women are the leaders everywhere you look. That is, from the CEO who runs 500 company to the housewife who raises her children and who is finance minister of her households. So recognizing tremendous efforts done by women, happy Women's Day to all of our young minds. Happy Women's Day. I am Vijay Durga Gandikota, pursuing first year MBA. So today I stand here on behalf of all the women and girls and daughters to talk about the theme, that is Women in Leadership Achieving an Equal Future in COVID-19 World. So the theme celebrates the tremendous effort done by women in shaping the future and recovery from COVID-19 world. So it's an auspicious time to recognize the achievements of women in various fields, like in science from Mary Curie to Andrea Ghez, in sports Karanam Malleshwari to PV Sindhu, in politics Indira Gandhi to Nirmala Sitharaman, in space Kalpana Chawla to Sunita Williams, in business Kalpana Saroj to Sudha Murthy. That is, from science to the arts, from past to the present, year after year, confident, courageous, intelligent and determined women all over the world make it a big and raw success in various fields. They make India
proud with their sterling record of achievements. So it shows the women empowerment. Here, women empowerment means it's not about the strengthening women, because the strength is in our blood, but it is the way the society recognizes their strength. So my dear brothers and sisters, the world of humanity has two wings, that is men and women. Without the development of two wings, can the bird fly? No. In the same way, we cannot make our country as a developed country without the development of both the men and women. And I can strongly say that rise of women does not mean the fall of men. But the man whose life is in messy definitely needs a woman, because just like the game of chess, queen always protects the king. So last but not the least, I want to ask you a question. That is, we can estimate the condition of the nation by seeing the status of women, right? So my dear young minds, as we are the future leaders, once think, what is the status of women in our country? What is the rank of our country in terms of women's security? As a boy, how much gratitude you are showing to the girls? So, my dear young minds, as we are the future leaders, you should think about this, because if not you, then who? This you is not for you or for me, but for all the youngsters of this nation. And at last, as a daughter, I'm very thankful to my father for not clipping my wings and for letting me fly. And I'm thankful to my mother for teaching me how to be patient and how to believe in myself. And at last, not only my parents, your parents also, with lot of dreams, they joined us here. So let's use that opportunity. Let's create history with our creative minds, because already some women has created history. Now it's our turn. So let's create history with our creative minds. And I would conclude my speech with a quote, that is, యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతః. ఎక్కడైతే మహిళలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు సంచరిస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆణిముత్యాలతో ఆచార్యవరులతో ఆణిముత్యాలతో ఆచార్యవరులతో వాణి నివాసమై వర్ధిల్లు గురుకులం వర్ధిల్లు గురుకులం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆర్షధర్మస్ఫూర్తి ఆంధ్ర భారత కీర్తి. ఆర్షధర్మస్ఫూర్తి ఆంధ్ర భారత కీర్తి. అడుగడుగున సంఘ సంస్కరణ దీప్తి. భవనాల తోరణం సువిశాల ప్రాంగణం. భవనాల తోరణం సువిశాల ప్రాంగణం. ప్రకృతి ఒడిలో విశ్వ పరిశోధనాలయం పరిశోధనాలయం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం.
కళాశాలలతో పలు శాఖలతో విలసిల్లే అత్యున్నత విద్యాలయం విశ్వవిద్యాలయం మన విశ్వవిద్యాలయం. రాజమహేంద్రానికే రాజసమీయాలయం రాజమహేంద్రానికే రాజసమీయాలయం. లక్షల విద్యార్థులున్న అక్షర దేవాలయం లక్షల విద్యార్థులున్న అక్షర దేవాలయం అక్షర దేవాలయం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం.